let's invite Dr. Subramanian Swamy. Any introduction will not do justice to his defining accomplishments. Chandralekha ji has already introduced Swami, but still it's our honor and privilege to introduce you, Swami. So today, we will welcome him simply with his biggest contribution to mankind itself as the key figure behind the Ram Mandir. It was Dr. Subramanian Swamy who took the issue to Supreme Court, demanding a day-to-day hearing. He brought out the historical facts before the Supreme Court. For today's generation, he conveys the science and pride of being a Hindu and what is Sanatana Dharma. We are very honored and proud to have you, sir. Requesting you, sir, to please address us. நான் முதல்ல தமிழ்ல பேசலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் பல இடத்துலேருந்து வடநாட்டில் வெளியூர்லேருந்து வெடிக்கோள் வந்ததுக்கு நான் வந்து இங்கிலீஷில் பேச வேண்டும். அவளுக்கும் வந்து ராமர் பற்றி இந்த இந்த டைமென்ஷன், இந்த லீடர்ஷிப்னு சொல்கிறாலே அதை பற்றி எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அதனால் நீங்கள் கட்டாயமாக இங்கிலீஷில் பேசணும்னு சொன்னதுக்கு காரணம் உங்களோட அனுமதியோடு நான் இங்கிலீஷில் இன்னைக்கு என்னோட வாக்கை வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன். Most of what I am going to say, and first of all, I'll begin by my salutation and pranams to Swami Chinmaya. In 1985, after Mrs. Gandhi's assassination, we all lost the election, and I went back to teach at Harvard. And Swami Chinmaya had come to Massachusetts Institute of Technology, which is just neighbor of Harvard. And he was to address a meeting, and he told the students, go find Swami and bring him here. So that's how I first time met him. And he told me that, what are you doing here? You should be back in India. I said, yeah, I came because we lost an election, so I wanted a little rest. And I'll be going back soon, the end of this year. So he said, very good, because India is on the verge of a Hindu revolution. I was taken aback. I said, the whole country is talking about secularism. He said, secularism is also part of Hinduism. It can be, the Western concept we don't have to take, but we believe all religions lead to God. And that is secularism. So this oneness of the Hindu has to be cultivated. And that's how I developed an interest to see who are our gods, who have tried to unite the whole of India. Genetically, we are all one. Because of DNA studies show that all our DNA is the same. But unfortunately, the British have put it in history and converted a regional concept of Dravidian into a racial concept. In fact, the word Dravidian was coined by Adi Shankara when he went to debate in Bihar, Mandana Mishra. And when the question was asked before the debate, where are you from? And he said, I'm from Dravida. And so this complete destruction of our history has made us to feel that we are different people, when in fact science says we are one people. And even of our languages, you see, they have so many common words. I had a quarrel once with Karunanidhi about the Hindi matter. And he said, Tamil is a separate language. I said, well, maybe a separate language, but it has many Sanskrit words. He said, what? There's not one Sanskrit word. I said, your name is a Sanskrit word, Karuna and Nidhi. And that stopped him. But I would say that this whole idea of having a seminar and a online presentation about Lord Rama is really about the unity of India. He started from north, went to the west, from Nasik, where Sita was kidnapped. He went to Karnataka. From Karnataka, he went to Tamil Nadu and then crossed into Sri Lanka. So all along the way, what he says to Lakshmana, what he says to other people, all shows his concept that we are one India. And therefore, to talk about his leadership qualities
It gives me a great pleasure. I've done some research. I am not a scholar in Hindu studies or Hindu ancient studies, but whatever I have read on the way, I've put it in words which can be easily understood. And I've relied on Valmiki, I've relied some papers which have been published in various journals, and come to the conclusion that Rama, according to Valmiki himself, had 16 gunas. Incidentally, I may at this stage make a comment on Ms. Chandralekha's remark that Rama banished Sita to the forest. That is not what is there in Valmiki Ramayana. What is there in Valmiki Ramayana is that when Rama brought Sita from Bihar to Ayodhya, he said, I will give you one, which is our custom to give a present when you enter our palace for the first time, which is now going to be your home. And my present to you is that I will never look at another woman. Many of the kings, my father, everybody has many wives, but I will have only one, and that is you and nobody else. And so she gave a promise that if you ever, because of something I have done or not done, but been accused of doing in the future, taints your administration or makes you unhappy, I will insist on leaving and I will go away and be a sannyasi. So in that promise, she went despite Rama trying to stop her. But if he really wanted her to go, he wouldn't be putting her statue next to him in the throne. He would not sleep on the floor because Sita is not there. So all the indications are there, and I think this should be researched and corrected, because this is one of the things that is used against Lord Rama. Let's see how he treated women. Same thing with that Agni Pariksha after winning the war in Lanka. Rama wanted her to do Agni Pariksha because, according to Valmiki Ramayana, before being abducted by Ravana, Rama performed a puja of Agni, and Agni Devta came and took Sita away and left what was called as a Chaya Sita. That is, the Sita that was taken was not the original Sita. And so he had to perform the same function to make sure that the Sita that is coming is the original Sita, and that's why he made her go through that. So these many interpretations need to be given, but I'm going far afield. Let me come back to the main subject of leadership. According to Valmiki Ramayana, there are 16 gunas that make Rama a unique leader of the human race, and of course, in particular, the Hindus. And those of the 16, after studying it, I came to the conclusion for this lecture, I should concentrate on 8 of them. So these are called Kalyana Gunas in Valmiki Ramayana. That is, these are what we would translate roughly into English as transformational characteristics. Rama was a transformational leader. He was not a king alone, but he transformed. The people who came to contact with him, they became different individuals after listening to him. And there are many, many examples. His appealing to high ideals and to strive to achieve them, and the moral values that he propounded, including apad dharma, which I'll explain in a minute what that is, where these moral values can be suspended. And he did suspend it in one particular case, which I'll come to in my course of my talk. So therefore, with these 8, Sri Rama had an enormous skill of influencing people, motivating people to achieve a common goal. That is the first requirement of a leader. And that is what we call as Saushilyam Gunavan. That is, he had the characteristics of
bringing people to his point of view. And that is the first guna that he had, because he would step down to the lowest level. He would sit with Sabari. He would encourage the monkey, that is Hanuman. He would, there was not a single, when he went to Chitrakoot, he saw the backward classes, almost the tribals there, and he fired their imagination, and the leader of the tribal was waiting for him to return on his way, because he promised on the way back he would stop, and he was waiting for the day when Rama would return. That was the way he brought people onto his into his way of thinking and becoming purposeful in the goal. So this is something very noble quality. And you may remember that when the Rama bridge was being built, which is, Nala built it, and somewhere the name got changed to Adam's Bridge, because Adams walked on it. That means there was already a bridge on which Adams walked. So how can you name it after Adams? It was ridiculous. In the Supreme Court, when I was arguing for saving Ram Setu from the Setu Samudram ship channel project, one of the judges was named Ravindra, and he said, "Dr. Swami, what are you saying? You're wanting us to scrap a development project for a matter which is in the middle of the ocean. How many people will go to the middle of the ocean to worship Rama or Ram Setu there?" So I told him, every morning I do Surya Namaskar, but I don't go to Surya and come back. So it's not necessary that I have to go to a place in order to do puja. I can do it even if it is out of my this thing. So I am saying these misconceptions and these doubts which people create, these are some of the things we'll have to address. So now, when Rama met this, when the squirrels came and said, "We also want to participate," with small pebbles. So he blessed them and he put his 3 fingers on it, and that's why the squirrels all have these 3 black lines on the back of their body. So it was right from the smallest to the biggest. Rama had a way of incorporating, co-opting people, and that's the great leadership which we need today. In today's age of divisions, we need people to have a point of view, but to be able to persuade and bring people to your point of view. And that requires a great deal of patience and a reputation that you are fair-minded. And everybody knew that Rama was a very, very fair-minded person. Then similarly, when you don't know your own strength, Rama would tell him, or that person, that you have this strength. Hanuman never knew how much strength he had, because he was cursed by Surya for having played with him, with Surya, and made Surya angry. So he was a man of enormous capability, but he did not know. Somebody had to tell him, you can fly, you can fight, you can. So Rama was the one who motivated Hanuman to go to Lanka. And he said, you can fly. There's no difficulty at all. So this ability to recognize the potential in a person and then instill that confidence that according to this potential you can do much more than you're doing is the first guna of leadership which Rama had, which we call as Saushilyam Gunavan. The second is Virayavan, that is in a sense of firmness, determined leadership. Rama had valor. He never insulted anybody when it was absolutely not necessary. He gave due importance. Even after killing Bali, he gave due importance to Bali's son, and in fact made him his doots to Lanka. And all along the way, you can see that Rama had this capacity to make people self-confident. So this is a quality of leadership which you need.
Nowadays, leaderships are by putting other people down. If he comes up, then I have competition. So defame him, do this, put out fake ID tweets, all that kind of thing, you see, that goes on. Not that I can prove that I can do better than what you can do, but by saying you can't do anything, or that you should be ignored, you should be sidelined, you should be, it's common across the parties. I'm not naming any party with this, but I've seen it in politics. Look at what happened to Subhash Chandra Bose. I mean, he was the man who frightened the British to leave India, and he never got his due. Sardar Patel, who brought in more than 550 kingdoms and made it into one India. Otherwise, we would have been a mothball country. And he did not get his Bharat Ratna till I became a minister and Chandrasekhar became prime minister. And when I was asked by Chandrasekhar, because I had also held the law portfolio, to see who should get Bharat Ratna, so I said, let me see who has not been given. And I was shocked to find that Sardar Patel had not been given, even though his name has been proposed many times. But Mr. Nehru and later on Indira Gandhi struck his name out. So here is a man who is the builder of modern India, who is sometimes compared with Bismarck in Germany. And he was ignored till very recently. Now, of course, there are a lot of statues about Sardar Patel and so on. But the fact is that in our country, this is one of the malaise which we have to overcome and learn from Rama. He recognized the gunas of everybody, and according to that, he promoted them. So when you become a person of valor, Rama never hesitated taking any risk, nor did he vacillate. He was decisive. He protected his team members. Anytime there was a despondency, he encouraged people. And there's plenty of examples in Ramayana about this. He never blamed others for anything that happened to him. And he never stole anybody's credit, which is now a common problem in India today. He was the one who would give the credit and he would praise that person. And there are many examples which I'll mention of these kinds of things put together. Then the third one is Dharma Jnanam, the resolve to protect and live by Dharma. That Rama remained, but when Dharma itself was in danger, or that in order to achieve Dharma, Adharma was standing in the way, he did not hesitate. Take the case of Bali. Rama hid behind a tree, made Sugriv wear a mala so that he could be distinguished between two monkeys, and then killed him by sending his arrow, hiding behind the tree. And when Bali was dying, he said to Rama, you hid behind a tree, you call yourself a Kshatriya, and you killed me this way. If I had come face to face and you killed me in battle, I would have sung all my way to God. But here you have done something which is niche, which is un-Kshatriya-like. So then Rama says, remember that morality is only between two moral individuals. It cannot be for those who have no respect for morals. You stole Sugriv's wife, you stole his kingdom, you have engaged in enormous amount of brutality. You don't deserve any morality. And so whichever way you are killed is morally correct. And so he defines what later on you see in Mahabharata is called as apadharma. And this apadharma shows that what a great strategist Rama was and how he could choose situations according to their need. So I would say then that, but I'll also give you another example. Ravana once in his excitement, when Rama came and he said to all his courtiers, what, this man looking like a helpless Brahmin, dressed in dhoti, bare-bodied, with one bow and arrow. I don't need any army. I'm going into the battle. And he sat in his chariot and came out.
And Rama then step by step broke off the wheel, cut Ravan's arms, and Ravan was literally left without anything. And finally, the chariot collapsed under the blows of Rama. And then Rama said, I can kill you, but you get up and go get again properly dressed and come with full preparation with your army. Then I will feel that it is deserving of fighting with you, but not in this pathetic state. So here is an example where he could have gone an easy victory, but he chose that there is a dharma and that he should not hit him when they are unequally placed. So like this, you will find other examples. Then the question comes that what is the fourth guna that Rama has of leadership? That is called Krityagyanam. Krityagyanam. That is, Rama was always thankful and grateful for the smallest contribution made to him, however little. He never hesitated. I already given you the example of the squirrel. Even though Vibhishana came to surrender before him and he was at his mercy, and Lakshmana was very unhappy that this man has come as a spy, he will sabotage us from inside. Nevertheless, what did he do? He immediately coronated him as the next king of Lanka, to make it clear that he has come only to rescue Sita. He has not come for the purpose of annexing a kingdom. And therefore, the people of Lanka should know that this fight has got nothing to do except one issue on which even Brahmana's family was divided. Even his wife Mandodari was against his keeping Sita in captivity. So therefore, in order to make that clear, even though the battle was had hardly begun, he coronated with full ceremony Vibhishana as the king of Lanka. So this shows that his large-heartedness. He could have made Lanka into his own colony, and he could have used slaves, the Lankan people as slaves. But instead of that, he showed his nobility and showed that I have come for only one purpose, and I'm not going to look beyond that. That is demonstrated by this. Again, you see, we have the situation where which is called Drud Varataraha, a single pointedness in achieving a goal. This is what Arjuna, when he had pulled his arrow to kill a bird in the part of the competition before graduation in Drona's school. Drona asked him, "What do you see?" He says, "I see the iris of the eye of the bird and nothing else." So then Drona said, "Now you are qualified. Okay, now kill the bird." So the single pointed focus when you enter into a project, not thinking of this, thinking of that, well, is there a room for retreat? Nothing. This is the goal. This has to be achieved. It is dharmic to achieve it. And you focus your entire energy on that. And this is what we found when Rama went towards from Rameshwaram to Dhanushkodi. And as you know that the Rameshwaram island, which used to be called the Pamban Island, but since my Supreme Court cases started being called Rameshwaram Island, like Ram Setu used to be called Adams Bridge, but after my Supreme Court case, now everybody says Ram Setu. So Rama went to Dhanushkodi, and there he faced the ocean. So everybody said, "Now what will we do? How will we go?" So he said, "Let me pray to Samudra Raja." So he sat for full 3 days doing tapasya, doing mantras and so on, praying for Samudra Raja to come.
and help him part the waves so they can walk across. And what do you think happened? Samudra Raja ignored him. So Rama, what did he do? He picked up his arrow, the Agni Ban, and decided to dry up the whole Gulf of Mannar, as it's called, so that he can walk across. It is then the Samudra Raja came up and said, please don't do it for my foolishness. There are so many jivis in the ocean. They'll all die. For my sake, please don't do it. You want to go across? I will tell you that in the bottom terrain of the ocean, that is the Gulf of Mannar, there is a ridge, and in that ridge, if you can bring those rocks which are there in the coast of Tamil Nadu, and put it with the help of clay, then you can build a pathway. So that's how the building started. But as you know, that which is even true today, which I have seen myself, when the Vanar Sena went to bring these rocks, they were not rocks. They were what were called as corals, which is fused bones of fishes, shells, and all that. That when Hanuman placed it on the clay and the ridge, it started floating. Even today, if you go there and take out one of these corals from Ram Setu, you will see it will float. In fact, the Vishwa Hindu Parishad made a glass box with water and put one rock and took it all over the country to show this. That exactly as it said in Ramayana, it is true in real life. And then after that, 3 former directors of the Geological Survey of India did a research study, and that said that corals cannot be created in the middle of the ocean. It can only be created on the coast. And so when you find corals in the middle of the ocean paving the way for Ram Setu, they have been brought there by somebody. Of course, these being scientists, they said, we will not dare to say in the secular world that this is brought by Rama's army, or the Hanuman or Nala brought it. But we say it is brought, it's man-made. And now, of course, everybody accepts that it is man-made. And who could have made it? There's only one for whom we have a description, and that is Lord Rama and his army. And they built this. So now that was the determination of Rama, that I will make a crossing. I have come for Sita, I'm not going to go back. And he found that by making prayers, it didn't work. Then he said, I will show you my Krodh. And he took out this Agni Ban. And then, of course, the king of the ocean, the Samudra Raja, got frightened, and he showed him the way. And what is Ram Setu is not a series of corals being put in. There is a ridge already. And that on that ridge, they put clay and put these things. So they became above the water and you could walk on it. And that is the position even today. So this is an example where where Rama got the Ram Setu and walked across, defeated Ravan, and immediately did Abhishek for Ravan's brother, and then after Vibhishana became king, he said, now I have to go back immediately because I have promised the Adivasis in Chitrakoot that I'll come on such and such day, and that is now just one day away. And I told my brother Bharat, I'll come back exactly before 14 years is over. And his brother Bharat said, if you don't come even by one day late, I would have committed suicide. So remember that. So to keep that, fortunately, Vibhishana said, we have got Pushpak Viman.
which Raman used for abducting Sita. So that I will accompany you. And that's how they went back. And both they stopped on the way in Chitrakoot, and then afterwards they went to Ayodhya in time and then was coronated. So this question that to achieve an objective, you find a numerous number of ways, whichever comes, don't give up pursuing that objective. That is a lesson we need. Sixth guna of Rama, which I think is worth bringing out, and I got 6, 7, and 8. That is 3 of them. They are not very long, so I'll conclude within my time. And that is Rama was a great jnani. This is what the 6th guna for leader is called Vidvan, Vidvita. So Rama was a jnani, and he explained many issues to to Lakshman, for example. I mean, many other people also. But with Lakshman, we was constantly having arguments. And he was explaining. For instance, Lakshman said, how can we fight Ravan with all these bandars, I mean these monkeys? Why don't you send a messenger to Ayodhya and ask your brother, our brother, to send the Ayodhya army, which is the finest army which had defeated Ravan already about 3 times when Ravan came to Ayodhya, and said, why don't we have that army? So Rama then tells him, do you know if that army comes here, they will have to be fed. Who's going to feed them? The same people here who are here, whom you call as monkeys. They will, what will they feel? That we don't have any respect for them. So it's better to lose a war than to have this kind of thing. So I will not agree to that. We have to have faith in them and see that they are inspired to go and fight. So this is something which Rama, as a jnani, used to do. He used to explain. He never insisted on it. And then again, this problem happened with Lakshman. When after winning the war, Rama, at that time, Lakshman didn't know what mood Bharat was. And he told Rama, you see, we don't know what will be the attitude of Bharat when you return. Usually people, when they become kings, they won't give, they won't vacate. So why bother to go? This is at that time, you see, before Raman, there was Kuber. Kuber had made Sri Lanka into a paradise. So he said, this paradise, why don't we live here? Sita is already here. You and I are here. I will I'll have my wife brought over, and then we can live here as kings without any problem. Why take the risk of going back and then find that we have to fight our own brother? So Rama then gives that famous thing, which is quoted very, very often, that nothing is more beautiful than motherland. Even heaven cannot compare with motherland. So never, never leave your motherland. And this is what, is a very famous sloka, which is produced in many places. It is Rama's own sentences which are that. So now the 7th guna of Rama was what we call as samartaha, which is called a strong will and steady on decisions made. In Chitrakoot, when Sita's father, Janak, heard that his daughter has gone barefooted in the forest, he came running. Then Kaikeyi also felt very bad, so she also came, and the other Ranis came. Of course, his mother didn't come, Rama's mother didn't come, and a lot of other scholars and all came, and they started pleading with Rama, please return. Kaikeyi said, I will do prayashchit. I made a mistake, please forgive me. And she wept and wept. And Rama said, no, this is a commitment I made when my father mentioned it to me. And I will, and he passed away. And I will keep that commitment. I'm not going to change. And then they had what is called as Shastrat. That is, a jury was created.
And there was an argument. Janak on one side and Rama on the other side. And Valmiki describes it in detail, Vadam and Prativadam, so to speak. And in the end, Rama is declared elected, a winner. And then he continues. Now, this is what a Vidwan will do. He will first try to argue and try to bring you around by arguments. Of course, if it doesn't work, then of course the other alternatives are there. And he has shown that in other places. So a leader must not only be a Vidwan, but he must be also a teacher. It's not enough to have knowledge and sit at home, or teach classes. You must be teacher for the society and use your knowledge for it. This was Rama did throughout. He explained even during the Ram Rajya, and then there on some of the parts which are, I don't know whether they come from Valmiki or not, but when he took Love and Kush around the country after Sita parted away, he taught them Rajatantra, Rajadharma, and so on. So those have to be extricated now and made as part of our reading. But he did not waver. Rama never wavered. 14 years we have to go give up. When everybody is saying, come back, why shouldn't I listen to them? He never wavered. He said, this is a commitment I have to do. Maybe in his mind, he knew that this was his mission to kill Ravana. And there's only one way, and that is by going into the forest. I don't know, but the fact is that he was that strong-willed. He was not. He was a person of great persuasive powers. Never lost his temper and so on. But at the same time, he was once a decision is made, he stuck with it. Finally, there is something a guna called Priya Darshana Aha. So that is where Rama explains many times to Lakshman, argue pleasantly, have a smiling face, don't get hot, don't get angry, don't get upset if the other person is being unreasonable, but pleasantly do it. If it doesn't work, you just part, but be pleasant, and you will see that you will win more often than you will lose an argument. And this he has in a number of places told Lakshman. So this is another quality of Rama. So these 8 qualities of the 16 there I think are the things that should be taught in a leadership course as to what Rama held dear for leadership. And this is what I wanted to say. I thank you for this great opportunity to come. அடுத்த வாட்டி தமிழ்ல பேசுறதுக்காக நான் ஒரு தீர்மானம் போடுறேன். ஆனா இன்னைக்கு பல நாட்டுல இருந்து எல்லாரும் எனக்கு டெலிஃபோனும் பண்ணியிருக்கார்கள். இங்கிலீஷ்ல பேச வேண்டும், எங்களுக்கு புரிய வேண்டும். வடநாட்டிலிருந்தும் சில பேர் ஹிந்தியில பேசுவோம். நான் சொன்னேன் அது முடியாது, தமிழ்நாட்டில் போய் நான் இதுக்காக ஹிந்தியில பேசணும். ஒரு காலத்துல சன்ஸ்கிருத் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் நம்ம ஒரே மொழியில இன்டர்ஸ்டேட் பேசலாம். ஏன்னா சன்ஸ்கிருத்தோட அந்த சப்தாவளி எல்லாம் எல்லா மொழிலையும் இருக்கு. தமிழ்லையும் நீங்க டிக்ஷனரி பார்த்தீங்கன்னா 40% வேர்ட்ஸ் இருக்கு, அது சன்ஸ்கிருத்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு. கருணாநிதி ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன், இது எல்லாம் 90 டிக்ஷனரி கொண்டு வாங்க பாருங்க, 40%. இல்லை அதெல்லாம் சன்ஸ்கிருத் தமிழ்ல இருந்து திருட்டு பண்ணினது. Anyway, Anna both have common, that is enough. Similarly, Devanagari script and you compare Tamil script, they're same. I mean, the principle is the same. Ka is like that in Tamil, and you want ki, you put a matra, you want ku, you put one under it. Same thing in English, in Hindi or Sanskrit, excuse me, Devanagari. Devanagari is used by Hindi, it is used by Marathi, it's used by Nepali, and of course, it's a Sanskrit. So this script should now be made as an additional script for the whole of India, according to me. Then we can have, railway station. When people go and
put black paint on a railway station board saying this is Hindi, they don't know, they are ignorant people, because that is not Hindi. That is Devanagari script. Devanagari script is used by many languages. And today, the IT cell in NASA says that the most scientific script is Devanagari. And for artificial intelligence, the most appropriate language is Sanskrit. You can go to Google and type it and you will get it. All the publications which say Sanskrit is the future for artificial intelligence. So in our country, we must benefit from the fact that we have such a large number of Sanskrit words in Tamil, and slowly learn enough so that the whole country can be connected by one language, which is called Sanskrit. And then, of course, reading Ramayana and Mahabharata in Sanskrit will be a great joy. And with this, I thank Chinmaya Mission for the opportunity to come and speak here. Thank you very much. Thank you, sir, for your divine talk on the amazing. Thank you, sir, for your divine talk on the amazing leadership qualities of Lord Rama and all the illustrated stories. Thank you once again, Swami, for your most valuable talk. Thank you, Swami. Now, I would like to introduce Gowthami ma'am, founder of Life Again Foundation, an artist. Ma'am pati sollanuna romba anbanavanga, அவங்களோட இன்னொரு பேரே கருணா அப்படின்னு சொல்லலாம். கேன்சர் சர்வைவர், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பர்சன் மற்றும் சமூக சேவகர். Ma'am, we request you to please share a few words. With her permission, can I leave? I have another issue to deal with. I was told, unless you say no, you can't leave, I'll stay. But I have another commitment. So I will get a tape of your speech and listen to it later. Okay? Certainly, Doctor. It's been a pleasure to hear you speak. Thank you. Thank you very much. I look forward to the pleasure of hearing you on tape. Bye. Thank you so much, Swami. Have a good evening. Bye. So, good to go? Yes, ma'am, please. Okay. First of all, good evening to everybody. It's an absolute pleasure, delight, educational, informative, and definitely inspiring as always to hear Dr. Subramanian Swamy speak. At the outset, I'd like to extend my felicitations, my appreciation and my gratitude to Chinmaya Mission as well as VHS for conducting this event. As to why I would like to express my gratitude is quite simply the fact that of the three speakers here today, I'm probably the one that is least qualified to be here. I'm not a scholar of the Ramayana, but I am an Indian through and through. And the Ramayana is a text that runs in my blood as it does in all of ours. And when I was asked if I would be a part of this very distinguished panel of speakers, I unhesitatingly said yes, because it actually gives me a beautiful opportunity to explore all of those questions that are very popularly and I think very relevantly spoken about in today's world. Primarily, of course, the relationship being between Rama and Sita. They are a couple that met, fell in love, went through their own trials and tribulations, won the privilege of being each other's spouse, got married in a most beautiful, ethereal wedding ceremony, very short-lived time of bliss, and then entered a period of immeasurable testing and traumatic situations. Already, doesn't it sound like today's modern world's relationships? I'm not joking. I'm not being flippant. I'm not being frivolous in any way. I say this with the greatest of sincerity because it is precisely in the fact that we find a scripture millennia old
such a perfect reflection for us to see our modern life, modern relationships in, itself should give us the greatest indicator of how extremely relevant the Ramayana is. Lord, actually, I would like to say King Rama, because when he was going through his life, he was a king and he was a man. And his advantage, I think, that he had over the rest was these wonderful gunas that he had been born with, and that his upbringing and his education and his grooming had strengthened within him. But at the end of the day, he was a man, and Sita was a woman. And that is the beauty of the man woman, the husband wife relationship, which translates so well into our world today. We like to think that we're in a very stressed out lifestyle, and we are facing burdens that possibly previous generations haven't faced. But when we go through the scriptures of the Ramayana, we do realize that probably even far worse has been faced before. And in this, we need to find our lessons. I like the fact that Dr. Swami, at the beginning of his talk, spoke a little bit about the relationship between Rama and Sita. And he talked about how, at the time of their marriage, King Rama made a promise to his wife. And in return, she made one to him. And it is in this very beautifully described incident, that moment that's so precious and tender between a newlywed couple, is where you find the answer to that most burning thing which people have used through the years, through the recent years especially, to tar the relationship between husband and wife as being one that is fickle, that is one, saying, how could Lord Rama abandon his wife for the word of somebody who is but a bystander? There is great strength in what they both did, especially knowing of this moment between both of them, before they had even embarked upon their life together, when they made a promise to each other. The husband saying, I will see and be there for nobody but you. You are my world. And she says, I will cease to be in your world if for any reason you think I will be an impediment to how you must rule and how you must live and serve your people. This is not an ironic, but it is that most beautiful balance of give and take in a relationship between a man and a woman who have entered into the sacrament of marriage. Like this, throughout the Ramayana, we find many such incidences where Rama is bound to go into exile. He comes to his wife, his bride, and says, you must stay here. Take care of the elders who are here. Take care of my mother. Take care of everybody here. But she says, no, my place is with you. He says, I'm going into the jungles. It's going to be wild. It's going to be dangerous. It's going to have absolutely no comfort that you as a princess have been born into. And that, I think, is such a beautiful moment at which he turns around and she actually gets angry at him and says, how can you make this decision for me? As a modern woman today, I have been in situations, not just in personal, in everyday situations with friends, with colleagues, where, and I know that I have seen a lot of other women also face the situation, where decisions are made for them. Whether it is something they should do, whether it is something they should give up, whether it is something they should fight for, whereas the decision belongs to the woman and to woman alone. And this is something that was so beautifully illustrated by how Sita stands up and says, my place is with you because I choose for it to be that way. And how her husband, King Rama, accepts that without imposing his further will upon her, accepts that, respects her wishes, respects her strength as a woman, as his spouse, and as an individual, and takes her
with him, where they both walk together as a couple into whatever the unknown dangers might lie ahead of them. But they go into that uncertainty as a couple. And that is the beauty, I think, that we can learn about relationships, about partnerships, about friendships. The ties that bind us together need to be built in mutual respect for one another, not in imposing one will that is supposed to be stronger over the other. But mutual respect is indeed the greatest cementing force that one can ever find. There are incidents like this throughout the scriptures of the Ramayana that I think would serve us greatly in giving us the strength and the tools to build stronger relationships, not just in marriage, but in every relationship that we can or that we would seek to be bound to. We can be better colleagues. We can be far, far better parents. We can be wonderful friends. We can be wonderful leaders. The Ramayana indeed has lessons that are possibly even more relevant today. It is for us to open our eyes, our minds, our ears to those that speak with compassion and those that speak with knowledge of the scriptures, and to learn and to assimilate and to actually implement these in our lives. I will be honest and say, when I was going to speak, I did have a litany of, I won't say complaints, but I will say questions about how Lord Rama, and now I'm going to say Lord Rama has been perceived or painted or, aspersions cast upon him. And as a modern woman who's, faced life, who's fought all the battles that life and society can throw at her, I used to feel rather indignant at times and say, yes, how could that be? Why is this being lauded? Why is that not being questioned? But this talk, and Dr. Swami, I am actually eternally grateful, even more than the rest of your talk about the 8 gunas of King Rama that you had expounded upon. The first few words that you spoke about points within the scriptures, within the writings that have not been brought forward or not been highlighted, not very well aware of, it makes a world of difference. So I would like to say that I think this discussion is one that actually can have no end, because it is unceasingly relevant to us. And the more that we dig into this, the more that we explore, the more that we try to understand and to apply and to find ourselves in this story, this magnificent epic, we are never going to find our way out of it. And I think that is for that, getting lost in that, we will be better people, we will be a stronger people, we will be more united, and we will find the greatness that is inherent within our culture. I would like to say from the bottom of my heart, I'm very, very honored and grateful to have been invited to speak at this distinguished conference. I would like to extend my gratitude, as I said, to everybody that has been a part of making this happen. Swami Ramakrishnananda ji, Swami Anukulananda ji, Dr. Chandralekha ji, and everyone, my dear Ms. Maulika, for emceeing this event so beautifully, and to everyone that has attended and participated. And I would like to see this kind of discussion go further, open up the spectrum of this kind of talk, this kind of debate, to get everybody's voices involved in various platforms. And because this is indeed one of the most relevant and most needed debates that we need to have today,
Because as Indians and as a nation, as a people, we find ourselves possibly at one of the most exciting and dynamic junctures of our journey. And I'm excited and I feel optimistic and entirely confident that we are on the right path, taking the path that has been laid out in our scriptures. I'd like to say thank you once again. It's been an honor, and namaskar. Thank you so much, ma'am, for your interesting speech. We are very grateful to have you here, ma'am. Thank you so much. Next, let's welcome Swami Ramakrishnananda ji. Ivara patti sollona ஒரு Sanskrit scholar, expert in Bhagavatam, Mahabharatam, Ramayanam, இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். He is currently serving Nagapattinam and correspondent of Chinmaya school. Now on to you, Swamiji. We are eagerly waiting to hear from you, Swamiji. Hari Om. Hari Om, Swamiji. Kekkuda? Kekkuda, Swamiji. Hari Om. My salutations to Chandralekha Amma. VHS உடைய பர்பஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் நம்முடைய டாக்டர் சாமிஜி வந்து ராமருடைய 16 குணங்கள் இருந்து ஒரு 8 குணங்கள் எடுத்து ஒரு லீடர்ஷிப் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருந்தார். ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஸ்பீச் அது. அப்புறம் நம்ம கௌதமிஜி ராமாயணத்தை ரொம்ப அழகா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருந்தீங்க. அதில் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் ஒன்றும் பெரிய ஸ்காலர் இல்லை ராமாயணத்தில், ஆனால் நான் ஒரு இந்தியன் சொல்லியிருந்தீங்க. அதான் ஸ்பிரிட். ஸ்காலர்லி வந்து செகண்ட், அடுத்த பட்சம். அவர் இந்தியன் அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்பிரிட்டோட இவ்வளோ விஷயங்களை ஹோம்ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. நிறைய நீங்கள் வந்து இந்த ஹிந்து தர்மத்துக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் இந்தியன் ஸ்பிரிட்டில். ஸோ அப்ரிஷியேட்டிங் யூ ஆல். ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து ராமாயணத்துலேருந்து எடுப்போம். இப்போ ராமநவமி இன்னும் 2 days வருது, ராமருடைய பர்த்டே. இப்போது பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான புஸ்தகம் ராமாயணம். இது வந்து இதிகாசம் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனில் வருது. நமக்கு இதிகாசங்கள் வந்து 2 இருக்கு சனாதன தர்மத்தில். ஒன்று ராமாயணம், இன்னொன்று வந்து மகாபாரதம். இதிகாசம் அப்படின்னு சொன்னாலே இப்படி நடந்தது, இதி ஹ ஆசம், இப்படி கண்டிப்பாக நடந்தது, ஹிஸ்டரி, அவ்வளவுதான். அப்போ ராமர் வாழ்ந்த அயோத்தியிலிருந்து ராம சேத்து வரையும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வாழ்ந்த எல்லா விதமான அடையாளங்களும் இருக்கு. நடந்ததா அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கக்கூடாது. நடந்தது. ஒருவேளை யாராச்சும் நடந்ததான்னு கேட்டா நடந்தது அப்படின்னு பதில் சொல்லணும். பேர்பட்ட ஒரு காவியம், ஒரு ஹிஸ்டரி, இதிகாசம். அதுல முதல்ல நடந்தது ராமாயணம், அடுத்ததாக நடந்தது மகாபாரதம். இந்த ராமாயணத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா ராமருடைய கதை ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டோரி. இப்போ இது ஏன் நமக்கு வந்து இதை காலங்காலமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள், எதற்காக இது படிக்க வேண்டுமா, அவசியமா அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் பாருங்க. நாம எங்கேயாச்சும் கடையில போய் ஒரு எலக்ட்ரானிக் கூட ஒன்று வாங்குறோம், ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறோம். நம்ம வாங்கின உடனே ஓடி வந்து ரொம்ப ஒரு ஆர்வத்துல கொண்டு போய் அதெல்லாம் பாக்கெட்லாம் பிரிச்சு எடுத்து அந்த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் இருக்குல்ல அதை கொண்டு டேபிள்ல வச்சு அதுல அந்த ஒயர் சுவிட்சு பிளக்கை கொண்டு அந்த கரண்ட்ல சுவிட்ச் போடும், புஷ்ன்னு எரிஞ்சு போயிடும், ஏதோ ஒரு தப்பாயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாக்கெட்ல இருந்து பிரிச்சு எடுத்து அந்த மேனுவல போய் தேடுவோம். எரிஞ்ச பிறகு, கெட்டு போன பிறகு மேனுவல போய் தேடுவோம். அதுக்கப்புறம் சொல்ல இந்த மாதிரி கரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்க ஒரு கம்பெனிக்காரன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒரு மேனுவல் கொடுக்குறார். இந்த மேனுவல் வந்து படிச்சு பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மேனுவல் தான் நம்முடைய வேதங்கள். நமக்கு வந்து வேதங்கள் வந்து நம்மளுடைய மேனுவல், எப்படி மனிதன் வாழணும் அப்படின்னு. அதை நான் சில நேரத்தில் மேனுவல்ல படிச்சாலும் புரிய மாட்டேது, டெக்னிக்கலா இருக்கு, டேர்ம்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, நமக்கு பிடிபடாத மாதிரி இருக்கு வேதங்கள். சரி, அங்க இருந்து இந்த மிஷின் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால மெக்கானிக் அனுப்புறான். இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து மெக்கானிக் அனுப்புறாரு. மெக்கானிக் வந்து பார்த்தா அவராலே வந்து சரி பண்ண முடியல. ஸோ நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து, நம்முடைய மனித வாழ்க்கை, இந்த மனித உடல் இருக்கே, இது கடவுளால் செய்யப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு மிஷின். இதை சிறப்பாக செயல்படுத்தணும்னா வேதங்களை கொடுத்தாரு, புரியல, மேனுவல் மாதிரி மெக்கானிக்ஸ் அனுப்புறாரு, ரிஷிகள் அனுப்புறாரு, அவர்களுடைய மொழிகளும் நமக்கு புரியல.
அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஒரு அற்புதமான ஒரு படைப்பு. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா? அவையார் சொன்ன மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ ஒரு 64 லட்சத்து ஜீவராசிகள்ல ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங். மேன் இஸ் த கிரவுன் ஆஃப் கிரியேஷன் சொல்லுவாரு சுவாமி சின்மயானந்த். இப்ப இந்த மனிதன் வந்து சிறப்பாக வாழணும். இது ஒரு ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர் போல புத்தி, மனசு. ஹார்ட்வேர் போல இந்த உடம்பு. இதை சிறப்பாக செயல்படுத்தணும்னா மேனுவலும் நமக்கு படிக்க தெரியல. இது வந்து இந்த மெக்கானிக்கும் சரியா நமக்கு வந்து சரி பண்ண தெரியல. அவ என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொடியூசரே நேரா வரணும். ப்ரொடியூசரே நேரா வந்து அவனுடைய புத்தியில உற்பத்தி பண்ணப்பட்ட இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ரொடியூசர் நேரா வந்து டெமோ கொடுக்கணும், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி மனிதனாகி நம்மளை வந்து படைத்து விட்டு கடவுள் அங்கிறது நேரா வந்து அவனே மனிதனாக ஆகி ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும்னு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தான் பாருங்கோ, அதுதான் ராம அவதாரம். இவ்வளவுதான். இந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிடுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ராமாயணத்தை எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறதுன்னு புரிஞ்சிடும். அது என்ன மாதிரி டெமோ கொடுத்தான் அப்படின்னா, ஒரு சிறந்த மகனாக நீ எப்படி வாழ வேண்டும் உலகத்துல, ராமர்கள் ஒரு சிறந்த மாணவனாக எப்படி வாழணும். ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க இல்லையா, போய் தானே ஆகணும், உனக்கு பிடிக்கலனாலும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் இல்லையே, போ. சிறந்த மாணவனாக எப்படி வாழணும், ஒருவேளை கல்யாணம் ஆயிட்டு சிறந்த கணவனாக எப்படி வாழ வேண்டும், உன்னோட 4 பேர் பிறக்கிறாங்க, சிறந்த சகோதரனாக எப்படி இருக்கணும், நீ 4 பேர் கூட பழகிற சிறந்த நண்பனாக எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒருவேளை நீ சின்ன டீமுக்கு தலைவர் ஆயிட்டு அப்ப ஒரு சிறந்த தலைவராக எப்படி இருக்க வேண்டும், இல்ல உன்னுடைய லக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு, நீ பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஒர்க் எடுக்கணும், நீ வந்து ஒரு நாட்டுக்கு தலைவன் ஆயிட்ட, அப்போ ஒரு சிறந்த அரசனாக எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லா மனிதனுடைய எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் சிறப்பாக செயல்படுத்தி காட்டின ஒரு மனித ஒரு அவதாரம் தான் ராமர். வால்மீகி ராமாயணத்தை பொறுத்தவரையும் 24,000 ஸ்லோகம் எழுதியிருக்காரு. 24,000 ஸ்லோகத்துல ராமர் ஒரு மனிதனாக தான் உருவகப்படுத்தி காட்டியிருக்கார். இவன் கடவுள் மனிதனாக அவதரித்து மனித தர்மங்களை நமக்கு போதித்தான், நடத்தி காட்டினான். இதுதான் ராமாயணம், முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ கம்பன்ல வரும். இப்ப கம்பனும் வால்மீகி அங்கங்கே இணைச்சு நம்ம வந்து சில விஷயங்களை படிப்போம். ராமநவமி வருது. இந்த ராமநவமியில இருந்து நம்ம ஒரு சங்கல்ப எடுத்துக்கோ, ராமாயணம் படிக்கணும் அப்படின்னு. இங்க பாருங்க, இது வந்து சக்கரவர்த்தி கம்பன், கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன். இந்த கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் 12ஆம் நூற்றாண்டுல நம்ம தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தார். சில புத்தகத்துல 8ஆம் நூற்றாண்டுலும் இருக்கும். ஆனா 12ஆம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தவர். இவர் எழுதின புஸ்தகம் கம்பராமாயணம். அவருடைய பெயர்லயே கம்பராமாயணம்னு வருது. ஆக்சுவலா அவருடைய ராமாயணத்துக்கு வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னா ராமாவதாரம்னு பேர். ராமாவதாரம்னு அவர் பேர் வச்சார். நாம கம்பன் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்புனால, ஒரு பக்தியினால கம்பனால் இயற்றப்பட்ட ராமாயணம் கம்பராமாயணம் சொல்றோம். அதே போல வால்மீகியால் இயற்றப்பட்ட ராமாயணம் வால்மீகி ராமாயணம்னு சொல்றோம். ஆனா வால்மீகி வந்து 3 பேர் கொடுத்திருக்காரு. ராமாயணம்னு ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காரு, சீதா சரிதம்னு ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காரு, பௌலஸ்தியவதம் ராவண வதம்னு ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காரு. 3 பேர் வால்மீகி கொடுத்தார். கம்பன் தன்னுடைய ராமாயணத்துக்கு கொடுத்த பேரு ராமாவதாரம். 12ஆம் நூற்றாண்டுல இத வந்து 10,500 ஸ்லோகங்கள் எழுதியிருக்காரு நம்முடைய கம்பன். வால்மீகி 24,000 ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார். இப்போ இதுதான் கம்பனுடைய முதல் பாடல். இது வந்து கடவுளை வந்து வாழ்த்தி பாடுறார். உலகம் யாவையும் தாமுள்ள வாக்களும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கல அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. இந்த உலகத்தை உற்பத்தி பண்ணு காத்து அழிப்பவன் எவன் மனதாலே செய்கின்றான் எவனோ அவனுக்கு தலைவன். இந்த தலைவன் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு பாருங்க, அவர் தலைவர். இந்த தலைவர்னு தமிழ்நாட்டில் பேசுறோம் பாருங்க அடிக்கடி, தலைவர் 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 தலை அப்படின்றதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது யாரு அப்படின்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு கம்பன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது. கம்பராமாயணத்துல தான் தமிழ்நாடு பூரா தலைவர், நான் தலைவா, நான் தலைவரே, என்ன தலை, கம்பன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண அவர் தலைவர். அவர் சொன்ன கம்பன் நீ போறவரெல்லாம் தலைவர் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஒரே தலைவர், இறைவன் தான் தலைவர். கம்பன் அன்னவருக்கே சரணாங்களே முதல் இறை வாழ்த்து. அதுக்கப்புறம் கம்பன் சொல்லும்போது அழகான பகுதி, ஓசை பெற்று உயர் பார்க்கடல் உற்று ஒரு பூசை முற்றமும் நக்கு புபுக்கென ஆசை பற்றி அறையில் உற்றேன் மற்ற காசியில் கொற்றத்து ராமன் கதையரும். ஒரு பூனை வந்து உயர்ந்த ஒரு அலைகள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பார்க்கடலை பார்த்து இந்த பூனை நினைக்கிறதான் இன்னைக்குள்ள இந்த முழுக்க பார்க்கடலை தன் நாக்காலேயே வந்து என்ன சாப்பிட்டுருந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. இந்த பூனை, ஒரு சின்ன பூனை எப்படி பார்க்கடலை நாக்காலேயே சாப்பிடணும்னு முடிச்சிடணும்னு நினைக்கிறதோ அதே போல
வால்மீகி இயற்றிய ராமாயணத்தை நான் திரும்பவும் சொல்ல போகிறேன், ஆசை பற்றி அறையிலுற்றேன் அப்படின்னு கம்பன் சொல்றார். கம்பன் தன்னை பூனையா நினைத்து கொண்டு வால்மீகி இயற்றிய ராமாயணத்தை பார்க்கடலை போல் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறார். என்ன ஒரு அழகான ஒரு கவிநயம் பாருங்க. இந்த பாட்டு ரொம்ப அழகான பாட்டு. கம்பன் சொல்ற இந்த கம்பனை பத்தி ஒரு பாட்டு. நாரணன் விளையாட்டெல்லாம் நாரத முனிவன் கூற. நாராயணனுடைய அவதாரமாகிய ராமாவதாரத்தை நாரதர் கூறுறார். யாருக்குன்னா வால்மீகிக்கு சொல்றார். ராமாவதாரத்தை முதல்ல நாரதர் வால்மீகி சொல்லார். வால்மீகி அதை நோட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு அவர் தன்னுடைய ஞான திருஷ்டியில ராமாவதாரம் முழுக்கம் பார்த்து ரெக்கார்டு பண்ணி ராமாயணத்தை இயற்றுகிறார். இது அப்படியே இந்த பகுதியில் வரும் தமிழ் பாடல்ல. ஆரண கவிதை செய்தான் அறிந்த வால்மீகி என்பான். நாரதர் சொல்ல வால்மீகி ராமாயணத்தை இயற்றினார். அந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை சீரணி சோழ நாட்டு திருவழுந்தூருள் வாழ்வோன் காரணி கொடையான் கம்பன் தமிழினால் கவிதை செய்தான். அப்போ அது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கிறது. 24,000 பாடல். அதை யாராச்சும் ஒருத்தர் நல்ல முழுக்க தரவா படிச்சு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அது பக்தியை கலந்து ஞானத்தை கலந்து சமூக நீதிகளை கலந்து நம்முடைய மொழிக்கு தகுந்தா போல அந்த ஒரு ஸ்டேட் லாங்குவேஜுக்கு தகுந்தா போல ஒருத்தர் அருள் புரியணும். அது யார்? கம்பன் தமிழினால் கவிதை செய்தான். ரீடெல்லிங் த ஸ்டோரி. அவர் ஒரிஜினலா பண்ணல. ஒரிஜினலா பண்ணது வால்மீகியோட கதையை கம்பன் திரும்பவும் சொல்கிறார். தான் படித்த கதையை திரும்பவும் சொல்லும் போது அதுல மெருகூட்டி அழகூட்டி சொல்கிறார். இதுதான் கம்பராமாயணம். இது நமக்கு பெரிய ஒரு சுகம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கம்பன் ராமாயணத்தை படிக்கணும்னா பெரிய நம்ம ஸ்காலரா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சாமான்யமா நம்ம பேசுற லாங்குவேஜும் போதும். நிறைய தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல. சென்னை தமிழ் கூட போதும். என்ன வா உக்காரு இந்த மாதிரி பேசினாலும் பரவாயில்ல. கம்பனுடைய காவியங்களை எடுத்து படிச்சோம்னா புரியும். கொஞ்சம் இடத்துல புரியாது. அது சில டிரான்ஸ்லேஷனை பார்த்துக்கலாம். ஆனா பெரிய புலமை இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஒரு அன்பு இருந்தா போதும், கம்பனை படிச்சுக்கலாம். பையம் என்னை இகழவும் மாசு எனக்கு எய்தவும் இது இயம்புவது யாது எனின் பொய்யில் கேள்வி புலமையினோர் புகழ் தெய்வமாக்கவே மாற்றி தெரிவிக்கவே. வையம் என்ன உலகம் என்ன திட்டட்டும் இகழட்டும், மாசு எனக்கு கெட்ட பேர் கூட வரட்டும், பரவாயில்ல. இது இயம்புவது யாது எனின். ஏன் இந்த ராமாயணத்தை நான் என்ன செய்ய முற்பட்டேன் அப்படின்னா, தெய்வமாக்கவி மாற்றி தெரிவிக்கவே. தெய்வ கவியாக இருக்கக்கூடிய வால்மீகியுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ராமாயணத்தை இயற்றுகிறேன். வால்மீகி வழியில வருகிறார் நம்முடைய கம்பன். அது டிவியேட் ஆகல. ஸோ வால்மீகியை பிடிச்சு கொண்டுதான் அப்படியே முழுக்க தன்னுடைய கதையை இருக்கிறார். அங்கங்க எங்கெங்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக்குறோமோ அங்க தன்னுடைய கவிநயத்தை ரொம்ப அற்புதமா கொண்டு வர்றார். தமிழ் தெரிந்த சாமானியமான தமிழர்களுக்கு பெரிய புலமையெல்லாம் அவசியம் இல்லை. இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். கம்பனை படிக்காம தமிழ்நாட்டுல பிறந்து நாம உயிர் விடக்கூடாது. இது ஒரு சங்கல்படுத்து. அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பாட்டாவது 20 பாட்டாவது கம்பனை படிக்கணும். இல்லைன்னா தமிழன்னு சொல்லிக்கூடாது. சும்மா நான் தமிழ்னு சொல்லிக்கூடாது. சும்மா சொல்லக்கூடாது. அது ஒரிஜினல்ல இதை படிச்சாதான் தமிழன்னு பேர். மேல சொல்ற அந்த அயோத்தி நகரத்தை கம்பன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அயோத்தி நகரத்தை கம்பன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது, வாங்க அரும்பாதம் 4 வகுத்த வான்மீகி என்பான். வான்மீகியுடைய பாடல் 4 பாதங்கள் இருக்கும். மானிஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகமசாஸ்வதி சமா எத் கிரௌஞ்சமிதினாத் ஏகம் அவதி காம மோகிதம். 4 பாதங்களா இருக்கும். இந்த பகவத்கீதை படிக்கும்போது ஸ்லோகம் 4 பாதங்களா இருக்கு பாருங்க, அது போல இருக்கும். இந்த வாங்க அரும்பாதம் 4 வகுத்த வால்மீகி என்பார். இந்த வால்மீகி பாடல்கள் அவர் எடுத்தாரு. ஏன்னா அனுஷ்டுப் சந்தஸ்ன்னு பேர் அந்த சந்தஸ் சமஸ்கிருதத்துல. அப்படிப்பட்ட அந்த தீங்கவி செவிகளார தேவரும் பருகை செய்தான். வால்மீகியுடைய அந்த காவியத்தை பாடும்போது தேவர்களுக்கும் சுகம் ஏற்பட்டதா. அப்பேற்பட்ட வால்மீகி அங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை, அந்த வால்மீகி புகழ்ந்த இந்த நாட்டை அன்பு எனும் நரவம் மாந்தி, அன்பு என்கின்ற ஒரு மதுவை அருந்தி அல்லது தேனை அருந்தி மூங்கையான் பேசலுற்றான். மூங்கையான்னா வாய் பேச முடியாதவன். மது அருந்தி அல்லது தேன் அருந்தியவன் அந்த சுகத்தை பேச முடியாத ஒரு வாய் இல்லாதவன் எப்படி முயற்சிக்கிறானோ அதே போல யான் மொழியல் உற்றேன். நான் இந்த அயோத்தியனுடைய அழகை இல்ல கோசல் நாட்டுடைய தர்மத்தை மொழிய முற்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லு. வால்மீகி புகழ்ந்த அந்த நாட்டை நான் புகழ முற்படுகிறேன். இது என்னடா, கம்பன் வால்மீகியை படிக்காம ராமாயணத்தை இயற்றிக்க முடியாது. சர்வ சத்தியம் தானே. வால்மீகி கம்பன் இயற்றிக்க முடியாது.
இந்த விஷயத்தை தெரியாம அந்த விஷயத்தை நான் எப்படி நான் வந்து ரீடெல்லிங் த ஸ்டோரின்னு. You have to go through the complete story, then only you can tell the story to the children. அப்ப எப்படி? அப்ப அது படிச்சிருக்கணும்னா அந்த மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த மொழி தெரிஞ்சிருக்குன்னா கம்பனுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருக்கணும். சிம்பிள் லாஜிக். பாப்பா கூட சொல்லு, ஒரு பாப்பா கிட்ட கூட சொல்லு, கம்பன் சமஸ்கிருதம் அறிந்தாரா இல்லையா? இதை அறியாமல் இதை செய்ய முடியாது. சிம்பிள். அப்போ 12ஆம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்த நம்முடைய மகாகவி கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் சமஸ்கிருதம் படித்தார். சமஸ்கிருதம் படித்ததனால் இருக்கக்கூடிய தமிழை வைத்துக் கொண்டு சிறப்பாக தமிழுக்கு ஒரு சேவையாற்றினார். ஆகையினால் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் கலந்தேதான் வர வேண்டும். தமிழ் வேறு சமஸ்கிருதம் வேறு அப்படின்னு இல்லை, பிரிக்க கூடாது, சேர்ந்துதான் வாழ வேண்டும். தமிழ் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குன்னா சமஸ்கிருதத்தோட அடிப்படை போட்டு இதுல அடிச்சோம்னா இன்னும் ரொம்ப கலந்து சாப்பிடும். நீ பொங்கல் சாப்பிடுற, சாம்பாரை கலந்து சாப்பிடு, வடை சாப்பிடுற, சட்னியோட சேர்ந்து சாப்பிடு, பூரி சாப்பிடுற, கிழங்கோட சேர்த்து சாப்பிடு. அதே தமிழ் ருசிக்கணும் அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தை சேர்த்து. அது வந்து பார்வதி பரமேஸ்வரன் போல, பார்வதி தான் தமிழ், பார்வதி பரமேஸ்வரன் சமஸ்கிருதம். கேட்கிறேன் பாருங்க, தமிழ் சிறந்ததா சமஸ்கிருதம் சிறந்ததா? அந்த டிபேட்டு தப்பு. அதை நீ எப்படி கேட்கிற? தாய் சிறந்தவளா தகப்பனார் சிறந்தவளா? அப்படி குடும்பத்தை கெடுக்கிற கேள்விதானே அது. ஒரு குடும்பத்தை கெடுக்கிற கேள்விதானே. தாய் சிறந்தவளா தகப்பனார் கேள்வியே தப்பு, முதல் டிபேட் தப்பு. அப்ப தமிழ் சிறந்ததா சமஸ்கிருதம் சிறந்ததா? அப்படி இல்லை, இரண்டும் சிறந்தது. ஒன்றோடு ஒண்ணு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது. தமிழ் சமஸ்கிருதத்துக்கு சமஸ்கிருதம் தமிழுக்கு. டாக்டர் சுவாமிஜி சொல்லும் போது 40% தமிழ் வந்து சமஸ்கிருதம் கலந்துருக்குன்னு சொன்னார் பாருங்க. ஆனா ஒத்துக்க மாட்டாங்க தமிழ்ல, தமிழ்நாட்டில் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. பிரிவினைவாதி ஒத்துக்க மாட்டேன். சனாதன தர்மிகள் ஒத்துக்குவா, ஹிந்து ஒத்துக்குவா, பிரிவினைவாதிகள் ஒத்துக்க மாட்டேன். இங்க பிரிச்சு குழப்பம் நடத்துறாங்க பாருங்க. இதை வந்து நம்முடைய முயற்சி என்ன, ராமனுடைய கிருப்பையில தமிழும் சமஸ்கிருதம் ஒன்னா சேர்த்து தான் கொண்டு வரும். ஒரு தேவநாகரி கற்றுக்கொண்டால் போதும். இப்ப வந்து சமீபத்துல ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி அம்பேத்கருடைய 130வது பர்த்டே. சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா பர்த்டே. அவர் சொல்லியிருக்கார், அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து சமஸ்கிருதத்தை தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். யார் யார் ஊர்ல போந்து என்னென்ன எப்படி செய்தார்கள் தெரியல, அந்த ஒரு கருத்து இல்லாம போயிடுது. தேசிய மொழியாக்கணும்னு நினைச்சார் சமஸ்கிருதத்தை. அப்பேற்பட்ட ஒரு தெய்வ மொழி. ரெண்டுமே பரமேஸ்வரோட உடுக்கையிலிருந்து தோன்றிய மொழிகள், தெய்வ மொழிகள் தான். ரெண்டும் பாரம்பரியமான மொழிகள், ரொம்ப தொன்மையான மொழிகள். பரமேஸ்வரோட உடுக்கையில், அவர் உடுக்கையில வந்து டான்ஸ் ஆடும், சிதம்பரத்துல டான்ஸ் ஆடி பரமேஸ்வரன் நிறுத்தும் போது கடைசியில ஒரு 14 சப்தங்களை 2 ரிஷிகள் கேட்டாங்க. ஒருத்தர் பாணினி, இன்னொருத்தர் அகஸ்தியர். அகஸ்தியரால் இயற்றப்பட்ட இந்த தமிழ் இலக்கணம், பாணினியால் இயற்றப்பட்ட சமஸ்கிருத இலக்கணம், இது இரண்டுமே 2 ரிஷிகளுடைய மூலம். இது பரமேஸ்வரன் உடுக்கை. ஐ உன்றில் ருக் ஏ ஓங் ஐய உச்சய வரட்லன் யமக நன்னம் ஜபஞ்சு கடதஷ் ஜபகடதஷ் கப சட்டத்த கபை சஷசர் ஹல். 14 சப்தங்கள். இந்த 14 சப்தங்கள் இருந்தா இந்த 2 தெய்வீக மொழிகள் வந்தது. சனாதன தர்மி, ஹிந்து, தமிழ் ஹிந்து, தமிழ் பேசுகின்ற ஹிந்து, தமிழ் பேசுகிற சனாதன தர்மம், இதை 2த்தையும் தான் இணைக்கணும். இதை இணைத்தார் கம்பன். சமஸ்கிருதம் படித்தார், தமிழே படுத்து தமிழ். அப்ப கம்பன் யாருன்னா சிறந்த தமிழன், தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த சிறந்த தமிழன் கம்பன். அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் நான் தமிழன் சொல்லிக்கொண்டா நீ கம்பனை படிச்சிருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. சரி, 10,500 பாட்டு படிக்கல, முதல் பாட்டாவது படிச்சியா? பிரகம்யாவையும் தாமிழ வாக்கலாம், அது தெரியுமா? தெரியாது. அப்ப நீ தமிழன் இல்லை. ராமனுக்கு தமிழும் சமஸ்கிருதம் தெரியும். இது புது கதையா இருக்கு, புது கதை இல்லை. 12th centuryல கம்பன் சொன்ன கதை. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேர் விஷயத்துல இந்த 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 கான்டெக்ட்ல கொண்டாந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த டைம்ல தமிழ், ராமருக்கு தமிழும் தெரியும் சமஸ்கிருதம் தெரியும். இன்டர்பிரேஷனா இல்ல, அப்படி ஒரிஜினலே சொல்றேன். ஒருவேளை இருக்கக்கூடிய கருத்தை இப்படி நம்ம கெஸ் பண்ணி இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்லலாம். அப்படி இருக்கிறது. கம்பன் சொல்லியிருக்கார் இந்த பாட்டுல. ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம லக்ஷ்மணன் வந்து கோவப்படுவார். அப்பா வந்து ராமரை காட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டார் 14 வருஷம். லக்ஷ்மணன் கோவம் குதிப்பார், இதை பண்ண அதை பண்ண அப்படின்னு குதிக்கிறார். சென்னையெல்லாம் குதிப்பானுங்க இல்ல, ஏதோ கோவம் வந்துட்டு வெட்டிட்டு அதை பண்றாரு, லக்ஷ்மணர் குதிக்கிறார். லக்ஷ்மணர் குதிக்கும் போது ராமர் சமாதானப்படுத்துறார். அந்த பகுதியில கம்பன் ஒரு பாடல் சொன்னாருங்க பாருங்க. நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு, அப்பா நமக்கு நல்ல விஷயங்களா சொல்லி
என்னை நாளும் வளர்த்த தாதை. லக்ஷ்மணா, என்னுடைய அப்பா தசரதன் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி என்னை வளர்த்தாரே, தன் சொல் கடந்து, அவருடைய சொல்லை கடந்து இருக்க அரசு ஆள்வது, அதுக்கு அவருடைய சொல்லை மீறி நான் அரசு ஆள்வது தக்கதென்றால் அது நல்லது இல்லையா? அப்பா நல்லது சொன்ன என்ன வளர்த்தாரு, அவர் மீறி, அவர் சொல்ல மீறி, காட்டுக்கு போன சொல்ல மீறி அவர் அடிச்சு உட்கார வச்சு நான் அரசாளுவது தப்பு இல்லையா? அப்ப நானே அப்பாவுடைய பேச்சு கேட்கும் போது நீ என்னுடைய பேச்சு கேட்கலாம் இல்லையா? என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உள்ளது ஊற்றம் என்றான். லக்ஷ்மணா, அப்பா சொல்ல நான் மீறல, அதே போல என்னோட சொல்ல நீ மீறக்கூடாது, அதனால நீ கொஞ்சம் அடங்கி அமைதியாக உட்கார் அப்படின்னு ராமர் சொல்றார். அப்ப கம்பன் சொல்றார், அவர் எப்படிப்பட்ட ராமர்னா, தென் சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான். தென் சொல் அப்படின்னா தமிழ், தமிழ்ல வல்லவன், தமிழ் கரை கடந்தவன் ராமன், சமஸ்கிருதத்திலும் கரை கடந்தவன் ராமன். அப்போ தமிழை படித்த ராமன், தமிழை அறிந்த ராமன், சமஸ்கிருதத்தை அறிந்த ராமன், இப்பேற்பட்ட ராமன் லக்ஷ்மணனுக்கு இப்பேற்பட்ட இந்த ஒரு அறிவுரையை கூறினான். அப்போ கம்பனும் சமஸ்கிருதம் படித்து தமிழில் இப்படி ஒரு காவியத்தை படைத்தார். அப்போ கம்பனால் சொல்லப்பட்ட இந்த ராமனும் தமிழில் வல்லவன், சமஸ்கிருதத்தில் வல்லவன். சர்டிபிகேட் யாரு கொடுத்தாருன்னா கம்பன் கொடுத்தார். இந்த பாடல் நமக்கு தெரியணும்ன்றதுக்காக இதை கொண்டு வந்து இப்ப உங்களுக்கு கொடுத்தேன். அயோத்தியின் மகிமை. அயோத்தியில் மகிமை என்ன அப்படின்னா, புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் இது அருமறை பொருளை. புண்ணியம் பண்ணா சொர்க்கம் போவாங்க, வேதம் சொல்லுது. மண்ணிடை யாவர் ராகவன் அன்றி மாதவம் அறத்தோடும் வளர்த்தார். இந்த மண்ணுல ராவரை போல தர்மத்தை செய்தவன் யார் அப்படின்னு கேட்கிறார். கேட்டுட்டு, என் அருங்குணத்தின் அவன், அந்த ராமர், அருங்குணங்களை உடைய ராமர் இனிது இருந்து இவ்வேழு உலகம் ஆள் இடம் என்றார். ராமர் வைகுண்டத்திலிருந்து அண்ட சராசரத்தை காப்பாற்றவில்லை. ராமர் எங்கேயோ ஒரு பார்க்கடந்து அண்ட சராசரத்தை காப்பாற்றவில்லை. ராமர் அயோத்தியில் இருந்துதான் அண்ட சராசரங்களை காப்பாற்றுகிறான் அப்படின்னு 12ஆம் நூற்றாண்டுல ராமர் அயோத்தியில தான் வாழ்கிறான் அப்படின்னு அடித்து சொல்கிறார் நம்முடைய கம்பன். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட் இல்லையே? அதனாலதான் இப்ப ராமருக்கு நம்ம அங்க கோவில் கட்டணும். இந்த ராமருக்கு அயோத்தியில கோவில் கட்டி சிறப்பா கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும். வேலைகள்லாம் ரொம்ப சிறப்பா ஆரம்பிச்சிருது. உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ராம பக்தர்கள்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ரொம்ப சிறப்பா பக்தியோட கட்டுறாங்க. அப்ப ராமர் அயோத்தியில் தான் வாழ்ந்தார் அப்படின்றதுக்கு கம்பனுடைய ஒரு பெரிய சப்போர்ட், ஒரு பக்தி, ஒரு விஷயம். இங்கதான் இருந்து உலகத்தை ஆட்சி பண்ணான்னு சொல்றார். தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுக்கவும் தர்மம் மறுபடி வெல்லும். ஒரு காலத்துல அங்க ராமர் பிறந்த அங்க ஆலயம் இருந்தது, இடிக்கப்பட்டது. வேறு ஒரு அந்நியர்களால் ஒரு கட்டடம் கட்டப்பட்டது. திரும்ப அந்த கட்டடம் காணாமல் போய்விட்டது. திரும்ப ராமர் அங்கிருந்து மீண்டு எழுகிறார். இதுதான் பாஞ்சாலி சபதத்துல நம்முடைய பாரதியார் சொன்னார், தர்மத்தின் வாழ்வதனை சூதுக்கவும் மறுபடி தர்மம் வெல்லும். எப்போ 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி திரும்ப தர்மம் எழுந்து நிற்கும். தர்மம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் வரும். நமக்கு அர்ஜென்ட், சீக்கிரம் கை போடணும், சீக்கிரம் கால் போயிடணும், அவன் சீக்கிரம் செத்து போயிடணும், இப்படி நினைப்பேன். தர்மம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் வரும், மெதுவா எழுந்து நிற்கும். அப்ப ராம ஜென்மபூமியில் ராமர் ஆலயம் எழுந்து நிற்கிறதுக்கு 400-500 வருஷங்கள் ஆகும். ரொம்ப ஸ்லோவாலாம் இருக்கு தர்மத்தோட நேச்சர், ஸ்லோவா இருக்கும். ஆனா 8 நாள் நிற்கும், சாஸ்வதமா நிற்கும். அழகா வர எனும் இயற்கை மருமத்தை நம்மாலே உலகம் கற்கும் வழி தேடி விதி இந்த செய்கை செய்தான். நம்மால உலகம் இதை கற்றுக்கொள்ளும் அப்படின்னு விதி இந்த செய்கை செய்தான். கருமத்தை மென்மேலும் காண்போம், இன்று கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம். கட்டுண்டால் பொறுத்திரு, காலம் மாறும். எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள் பாருங்க. காலம் மாறிடுத்து, தர்மத்தை அப்போது வெள்ளக்கான், தர்மம் வென்று விட்டது. ராமர் மீண்டும் உயிர் கொண்டு எழுந்து விட்டார். எங்க? அயோத்தியில். அயோத்தியில ராமர் வாழ்கிறார் அப்படின்றது, அந்த அயோத்தி விஷயத்தை கம்பன் எவ்வளவு அழகா கொண்டாந்து சொல்றாரு பாருங்க. வைகுண்டத்துல கூட இல்ல, அயோத்தியில இருந்து உலக ஆட்சி பண்ணார். ராமராஜ்யம். நம்ம அடிக்கடி ராமராஜ்யம்னு சொல்லுவோமே, ராமராஜ்யம்னா என்ன? அந்த ராமர் ஆட்சி பண்ண அந்த ராஜ்யத்துல என்னென்ன நடந்தது, எப்படி இருந்தாங்க தெரியுமா ஜனங்க? சொல்றார், பிரகிருஷ்டம் உதித்தோ லோகா துஷ்ட புஷ்ட சுதார்மிகா நிராமயோ ஹரோகஸ்ட துர்பிக்ஷ பயவர்ஜிதா. மக்கள் மெய்சில் இருக்கும்படியான மகிழ்வுடன் மனம் நிறைந்த குதூகலத்துடனும் எல்லா விருப்பங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டதால் உண்டான நிறைவுடனும் உடல் மற்றும் மனவியாதிகள் அற்றவர்களாகவும் பஞ்சம் முதலான அச்சம் நீங்கியவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். இதெல்லாம் இம்பாசிபிள். மனசுல டென்ஷன், கொரோனா எல்லாம் வாயை க்ளோஸ் பண்ணி சுத்தி கொண்டிருக்கு. மனசுல வியாதிகள், மனவியாதி, உடல் வியாதி, யாருக்கு என்ன சொல்ல, யாராச்சும் சந்தோஷமா இருந்தா மத்தவங்க விடுறது இல்லை.
இதெல்லாம் பாருங்க, எப்படிலாம் அந்த காலத்துல ராமர் காலத்துல எப்படி சொன்னது, துஷ்ட புஷ்ட சுதார்மிக எல்லாமே நியாயமானவர்கள். இப்ப நியாயமானவர்களுக்கு தேடணும், தேடி பிடிக்கணும், தேடி பிடித்துக்குள்ள செத்துருவான். நியாயம் தேடி பிடித்து காலி ஆயிடும். சுதார்மிக இல்ல, நிராமயம், ஒரு நோய்களே இல்லை, துர்பிக்ஷ, அவனுக்குலாம் பஞ்ச பட்டினியே இல்லை, துர்பிக்ஷ பயவர்ஜி, எவனுக்குமே பயம் இல்லை. அப்போ அவ்வளவு சுகமா ராமர் ஆட்சி பண்ணும்போது அந்த ஆட்சியில மக்கள் இப்படி வாழ்ந்தார்கள். நான் புத்திர மரணம் கிஞ்சித்து திரக்ஷந்தி புருஷா கொச்சத்து, ஒருத்தருடைய பையனும் சாகலை. ராமராஜ்யத்தில் தன்னுடைய மைந்தனின் மரணத்தை யாரும் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை. புத்திர மரணமே இல்லை அங்க. நாரியஷ்ட விதவா நித்தியம், விதவிகளே கிடையாது அங்க அந்த ஊர்ல. பவிஷ்யந்தி பதிவிரதா, எல்லாரும் ரொம்ப டிவோட்டட் டு தேர் ஃபேமிலி. பெண்கள்லாம் ஃபேமிலி அப்படி பார்த்து கொண்டார்கள், தன்னுடைய என்ன குடும்பத்தை அப்படி அப்படி அழகா பார்த்து கொண்டார்கள். அவர் அக்னி ஜம்பயம் கிஞ்சித்து நாப்சு மஜ்ஜந்தி ஜந்தபா ந வாத்து ஜம்பயம் கிஞ்சித்து நாப்பி ஜொரகிருதம் தத்தா நச்சாபி க்ஷுத்பயம் தத்திர தஸ்கர பயம் தா, திருட்டு பயல்களே இல்லை. அழகுல்ல, ராமருடைய திருடர்களே இல்லை. ந தஸ்கர பயம், பசி கொடுமை இல்லை, காய்ச்சல் நோய் முதலியானவற்றும் அச்சமில். கோவேக்சின் கோஷில்னா ஒண்ணும் கிடையாது, ஒண்ணுமே இல்லை. ஒருத்தனும் ஒரு வைரஸும் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது ராமராஜ்யத்துல. எவ்வளவு அழகு, நெருப்பினால் பயம் இல்லை, எந்த பிராணியும் நீரில் மூழ்கி மறித்ததில்லை. நம்ம தெரியாம தண்ணில விழுந்தா கூட சாக மாட்டோமா. இப்பெல்லாம் அந்த ராமராஜ்யத்துல மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள். நகராணிச்ச ராஷ்டிராணி தனதானி யுத்தானிச்சே நித்தியம் பிரமுதிதா சர்வே யதா கிருதயுகே தத்தா. ஒரு குளோரி என்ன, ராமர் வாழ்ந்தது திரேதாயுகம். ஆனால் திரேதாயுகத்தில் வாழ்ந்த ராமர் கிருத்தயுகத்தையே கொண்டு வந்துட்டாருன்னு சொல்ல. அது ராமர் வாழ்ந்ததே அற்புதமான யுகம். இப்ப நம்ம வாழ்ற யுகத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது ராமர் வாழ்ந்த அற்புதம். ஆனா அந்த ராமர் வாழ்ந்த யுகத்திலேயே கிருதயுகத்தை கொண்டு வந்தார் அவருடைய ஆட்சியில. அப்ப இந்த கலியுகத்திலையும் நம்ம ராமருடைய ஆட்சி கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா, அரசன் அற்புதமாக இருந்தால் ராஜ்யத்தை மீட்டு கொண்டு வர முடியும். இதுதான் ராமராஜ்யத்துடைய சிம்பிள் வெர்ஷன். அயோத்திய காண்டத்துல நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு. இது ஒரு நமக்கு ராமராஜ்யத்தோட ஒரு டேஸ்ட் தெரியணுன்றதுக்காக இந்த பாட்டு கொண்டு வந்தேன். வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற ராமன் காட்டும் மனித குணங்கள், இதுதான் நமக்கு டாபிக். டைம் ஆயிடுத்து, ஃபியூ மினிட்ஸ்ல நான் இது முடிச்சுட்டு போயிடுறேன். ராமர் தன் கடமையை எப்படி செய்தார்? விஸ்வாமித்திரோட யாகத்தை காப்பாற்றினார்கள் ராமர் லக்ஷ்மணர். எப்படி காப்பாற்றினார்கள்னா, எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது 2-3 நாள் விண்ணவருக்கு ஆக்கிய முனிவர் வேள்வியை விஸ்வாமித்திரோட வேள்வியை மண்ணினை காக்கின்ற மன்னன் மைந்தர்கள் அப்படின்னா தசரத புத்திரர்களாகிய ராமரும் லக்ஷ்மணரும் விஸ்வாமித்திரோட வேள்வியை எப்படி காத்தார்கள்னா, கண்ணினை காக்கின்ற இமையின் காத்தனர். இந்த கண்ணுல 2, ஒண்ணு கீழே இருக்கு ஆடாம இருக்கும், ஒண்ணு மேல ஆடுறது. லக்ஷ்மணர் ஒரு இடத்துல நிக்கிறார். ராமர் போய் லக்ஷ்மணரை மீட் பண்றாரு. லக்ஷ்மணா ஜாகிரதையா இருக்கியா, யாராச்சும் வந்தாங்களா ராட்சசர்கள் அடிக்கலாமா அப்படின்னு. சோ ஒருத்தர் ஸ்டேபிளா இருக்காரு, ஒருத்தர் டைனமிக்கா இருக்கு. கண்ணினை காக்கின்ற இமையின் காத்தனர் அப்படின்னா ஒரு வேலையை கொடுத்தா அந்த வேலையை கண்ணும் கருத்துமா இருக்கணும். கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு மொத்த வடிவம் ராமர். அப்ப தர்மம் மட்டும் இல்ல, தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணதில்ல, கொடுக்கக்கூடிய ஆக்ஷன், கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டியில நல்ல ஃபுல் கமிட்மெண்ட் இருக்கு. சரி, இப்படிதான் இருக்கணும். ராமருடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கத்துக்கிட்டு எந்த வேலையை செஞ்சாலும் முழுக்கமா செய், கண்ணும் கருத்துமா செய். இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. பிரச்சனைகளே ராமர் மனநிலை. நமக்கு பிரச்சனையே வராது, டிஸ்டர்ப் ஆயிடும். நீ ஏன் டிஸ்டர்பா இருக்க? பிரச்சனை வந்துருமோன்னு டிஸ்டர்ப் ஆகுது, பிரச்சனை வந்துருமோன்னு டென்ஷன் ஆகுது. பிரச்சனை ஒண்ணு ராமருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நாள் அவங்க அப்பா கூப்பிட்டு சொன்னார், தசரதர் நாளைக்கு உனக்கு பட்டம் கட்ட போறான்னு. அடுத்த நாள் காலையில கூப்பிட்டு கேட்கிறார், நீ 14 வருஷம் காட்டுக்கு போகணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாமானிய மனுஷன் ஒரு வீட்டுல ஒரு பிள்ளைய பார்த்து சொல்லுங்க, நான் உன்னை கேட்டேனே இல்லை நான் உன்னை கேட்டேனே, நீயா கூப்பிட்டு சொல்லி நீயே காட்டுக்கு போற சொல்ல, என்ன நடக்குது இந்த வீட்டுல எனக்கு புரியலையே, நடக்கிறதே வேற, வெட்டிடுவேன், இவரை வெட்டிடுவேன், முடிச்சிடுவேன், ஒரு கண்ணாபிரான்னு பேசுவான், ஒரு கலடா பண்ணும். ராமர் அப்பா, சொந்த அப்பா, ஒரு தவறுமே பண்ணல, சொந்த அப்பா அம்மா இவர்கள்லாம் சேர்ந்து காட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னார். அவருடைய மனநிலை எப்படி இருந்தா, மரணோபம வாக்கியம் வால்மீகி சொல்றார், சாமானிய மனிதன் செத்து இருப்பான். ஆனா ராமர் அதை எப்படி டீல் பண்ணார்? இந்த மனநிலை. கைகை சொல்ற, ஆழிசு உலகம் எல்லாம் பரதனை ஆள நீ போய் தாழிரும் சடகில் தாங்கி தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு பூழிவம் காணனம் நீ புண்ணிய துறைகளாடி 7-2 ஆண்டின் வா என்று இயம்பிரன் அரசன் என்றார். இல்ல ஜடையெல்லாம் போட்டுக்கோ, காட்டுக்கு போ, அங்க இருக்கிற நீர்நிலைகள்ல நீராடு, கிழங்கு பழங்களை சாப்பிடு, 14 வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வா அப்படின்னு நான் சொல்லல, அவரு சொன்னாரு. நம்ம சொல்ற விஷயத்த நம்ம சொல்லிட்டு, இது நான் சொல்லல, அவரு சொன்னாரு. அதே போல கைகே சொல்ல, இது நான் சொல்லல, அப்பா சொன்னார்.
சொல்ல ராமருடைய ரியாக்ஷன் நம்மள இருந்தா போறோம். அதே நேரத்துல என்ன நடந்திருந்தே வேற சாமானியமான குடும்பத்துல ராமர்ன இப்பொழுது எம்மனோர் ஆள் இயம்பதற்கு எளிதே. கம்பன் சொல்றார், என்ன போல கவிகளுக்கே ராமருடைய மனநிலையே விளக்க முடியல, அவ்வளவு அற்புதமா இருந்தது ராமருடைய மனநிலை. யாரும் செப்ப அருங்குணத்து ராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கி. ராமருடைய முகத்தை பார்க்கும்போது ஒப்பதே முன்பு பின்பு சொல்லவே முடியலையே. வாசகம் உணர கேட்ட அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றதம்மா. அன்று அலர்ந்த இல்ல, அப்பொழுது அலர்ந்த செந்தாமருடைய ஒரு அந்த மலர்ச்சி எப்படி இருக்குமோ அதை வென்றது. அதை வென்றது ராமருடைய ரியாக்ஷன் அற்புதமா காட்டுற மனநிலை. பயங்கரமான மரணத்துக்கு சமமாக ஒரு நிலை வரும்போதுமே சாந்த ஸ்வரூபியா இருந்தாரு, மைண்டை எவ்வளவு பேலன்ஸ்ல வச்சிருந்தாரு. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டியது என்ன, எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு அப்ப குருதேவ் சொல்லுவார், சாமி சின்ன அஞ்சு, பிஃபோர் த ப்ராப்ளம் வி ஆர் வைஸ், ஆஃப்டர் த ப்ராப்ளம் வி ஆர் வைஸ், டியூரிங் த ப்ராப்ளம் வி ஆர் அதர்வைஸ். ராமர் டியூரிங் த ப்ராப்ளம் வைஸ். எவ்வளவு ட்ரைனிங் இருக்கும். அப்போ ஒரு மனிதனாக உலகத்துல வாழும்போது பிரச்சனைகள் வரும் தான், வருகின்ற பிரச்சனைகளை எப்படி சமாளித்து நம்ம மனசை அமைதிப்படுத்தும். ராமருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மனிதன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய உயர்ந்த குணம். மற்றவர்களை குறை கூறாது. லக்ஷ்மண சொல்லுவோம், இவர்களை நான் வெட்டி விடுகிறேன், அவர்களை நான் துவம்சம் பண்ண விடுகிறேன், எப்படி குத்துறான் குதிக்கிறான். ராமர் சொல்லுவார், கூல் 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 மை டியர் கூல். அப்போ ஒரு பாடல் சொல்லுவாரு, லக்ஷ்மணா நதியின் பிழை என்று நறும்புனலின்மை அற்றே பதியின் பிழை என்று பயந்தனமை புறந்தாள் மதியின் பிழை என்று மகன் பிழை என்று மைந்த விதியின் பிழை இதற்கு நீ என்ன வெகுண்டது என்றான். அது இது பஞ்சிலைன், கம்பனுடைய பஞ்சிலைன் கமராமாயன். எது விதியின் பிழை, அற்புதமான விதியின் பிழைடா. பரதனுடைய தப்பு இல்லை, இது நதியின் பிழை என்று நறும்புணல். ஆறு காஞ்சி போச்சுன்னா நீ ஏன் நதியை பழிக்கிற? மழை வரல, மழை வரல, அதனால ஆறுல தண்ணி இல்லை. அப்ப நதியின் பிழை என்று நறும்புணலின்மை அற்றே பதியின் பிழை என்று. அப்பாவுடைய மிஸ்டேக் இல்லடா, பயந்த நம்மை புறந்தால் மதியின் பிழை என்று. அம்மாவுடைய மிஸ்டேக் இல்லை, கைகை மிஸ்டேக் இல்லை, மகன் பிழை என்று. பரதனுடைய மிஸ்டேக் இல்லை. யாருமே நீ கோச்சிக்காத. அப்ப இனி யார கோச்சிக்குவேன்? விதியின் பிழை. விதி இப்படி இருக்கணும்னு இருக்கு, அதனால இப்படி எடுத்துக்கொண்டு போ. யாரு இவங்களால ஆச்சு இவங்களால ஆச்சு இவங்களால ஆச்சு மத்தவங்களை குறை கூறிக்கொண்டே இருக்காத. வேலை என்னை வாழ்க்கையில முன்னேற மாட்டேன், அடுத்த ஸ்டெப்பு போக மாட்டேன், ஃபார்வர்ட்ல போக மாட்டேன். அப்ப வருகின்ற பிரச்சனை எப்படி அணுகுறோம், யாரையுடைய மனசும் கஷ்டப்படுத்தாம சிச்சுவேஷனை எப்படி எடுத்துக்கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையில பாசிட்டிவா மேல மேல முன்னுக்கு போனோம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை ராமர் விதியின் பிழை என்ற ஒரு பஞ்ச்லைனோட நமக்கு வாழ்க்கையில ஃபார்வர்ட்ல போன சொல்றாரு பாருங்க. இது மனிதன் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய உயர்ந்த குணம் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரத்துக்கு. அடுத்தது ராமர் சமூகம். சில மனுஷர்கள் சில மனுஷங்களோட தான் பேசுவாங்க. ராமர் யார் யார் கூட பேச பாருங்க. ராமர் குகன் அவனை குகனை சேர்த்துக்கும் போது சொன்னார், குகனோட ஐவரானோம், பின்பு முன்பு பின் குண்டு சூழ்வான் மகனோடும் ஐவரானோம். குண்டு சூழ்வான் மகன்னா சூரிய புத்திரன் சுக்ரீவன், அவனோட அறுவரானும். எஸ், அறுவரானும். குகனோட 5 பேர். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம 4 பேர், ராம பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்ன. குகன் பிறகு 5 பிரதர்ஸ் ஆயிட்டோம். சுக்ரீவன் பிறகு 6 ஆணும். எம்முழை அன்பின் அந்த அகனமர் காதல் ஐயா என்னோடும் 70 ஆணும். விபீஷணன் வந்தான், விபீஷண கட்டி அணைச்சு உங்களோட நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து 70 ஆணும். 7 பேர் நம்ம பிரதர்ஸ். அவர் சொல்றார், புகழரும் காணும் தந்து புதல்வரால் பொடிந்தான் முந்தை. உங்க அப்பா தசரதர் இருக்காரே, எனக்கு 14 வருடங்கள் காட்டுக்கு கொடுத்து இப்பொழுது 7 பிரதர்ஸோட 7 பிள்ளைங்களோடு சொந்தக்காரனானார். யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா ராமரை தவிர? உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க ஒரு ஸ்கூல் வச்சிருக்கோம், உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு குழந்தை கொண்டு சேர்க்கிறாங்க, எல்கேஜியில் சேர்த்து 14 வருஷம் குழந்தைங்களை படிக்க வச்சு போகும்போது கூட அந்த பேரண்ட் சொல்லுவாங்க உங்க ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு போவாங்களே தவிர நம்ம ஸ்கூல்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்க இந்த மாதிரி பாடல படிக்கணும். நீ எவ்வளோ பழகிறாலும் எவ்வளவு வருஷங்கள் படிக்கலாலும் அது உன்னது, இது என்னது ஒட்டாது பாருங்க. ராமர் பாபு ஒரு சமூகத்துல ஒரு பாண்டேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், அவர்கள் எப்படி ஒன்னா இணைக்கிறோம், ஒன்னா இணைத்து வாழ்வது எப்படி அப்படின்னா ராமாயணத்துல படிக்கும். நான் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை கொண்டு வரல, தூய தமிழ்ல அப்படியே அழகா இருக்கு, படிக்கும் போதே புரியுது. கம்பன் அப்படியே சொல்லிக் கொடுக்குற பாடங்கள், ராமனுடைய உயர்ந்த மனித குணங்கள். அவன் சமூகத்தை பாருங்க, மனித சமூகம் இல்ல, குஹன் ஒரு வேடுவனோட சமூகம். எந்த சமூகத்தோட அவனோட கனெக்ஷன் பாருங்க. குன்று சுவான் மகன் குரங்கு வானரத்தோட கனெக்ஷன். இங்க நின்னோடு ஒரு ராட்சசன்
மனிதனாகிய ராமன் வேடுவனை ஏற்றுக்கொள்கிறான், இங்க வானரரை ஏற்றுக்கொள்கிறான், ராட்சசனை ஏற்றுக்கொள்ள. அவனுடைய சமூகத்தை பார்த்தீங்களா? நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜாதி பிரிவினைகளை பார்த்தீங்களா? இது பிரிவினைகள் இருந்துட்டு போகுது. ஆனா அது மேல மேல எண்ணெய் ஊத்தி அதை வளர்த்து அதுல குளிர் காய்ந்த ஆதாயம் தேடுகின்ற இந்த செல்ஃபிஷ் பாலிட்டிஷியன்ஸ் பாருங்க, இவன் பண்ணதை பாருங்க, இங்க ராமர் பண்ணதை பாருங்க. இப்ப ஏற்பட்ட சமூகத்தை எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வாழ்ந்தார் பார்த்தீங்களா? இதுதான் ராமருடைய சமூகம். இந்த ஒரு குணத்தை நாம ராமாயணத்துல கத்துக்கணும். இப்ப கடைசியாக குணம், இந்த பகுதியை தான் முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்து அகரக நட்பது நட்பு அப்படின்னு சொன்னார் திருவள்ளுவர். ராமரின் தர்ம யுத்தம். இது நம்ம டாக்டர் சுவாமிஜி சொல்லும்போது சொன்னார், அவன் தர்ம யுத்தம் பண்ணார். நீ போயிட்டு நாளைக்கு வா, நீ டயர்டா இருக்கிற அப்படின்னு. இங்க பாருங்க, திருக்குறள் சொல்றார், பகல் வெல்லும் கூகையை காக்க இகல் வெல்லும் வேந்தருக்கு வேண்டும் பொழுது. இந்த கோட்டா ரொம்ப பவர்ஃபுல், ஆனா காக்கா ரொம்ப பவர்லெஸ். இந்த லெஸ்ஸா இருக்கக்கூடிய பவரா இருக்கக்கூடிய இந்த காக்கா இந்த கோட்டான பகல்ல அடிச்சிடும். டைம் பார்த்து உனக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அடிச்சிரு. இது ஒரு ராஜ தர்மம். ராமர் அந்த மாதிரி டைப் இல்லை. நீ எனக்கு ஈக்குவலா இரு, நீயும் பவர்ஃபுல்லா இரு, நானும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கேன், ஈக்குவலா இருந்து அடிச்சு உன்னை நான் ஜெயிக்கிறது தான் தர்மயுதம். இதுதான் ராமருடைய ஸ்டைல். ராவணன் ஒரு முறை வரான். முதல் முறை ராவணன் ராமரோட சண்டை யுத்தம் பண்ணும்போது அவன் தோத்து போறான், எல்லாம் தோத்து போய் டயர்ட் ஆயிட்டு. அப்ப ராமர் சொல்றார், இன்னைக்கு இப்ப நான் நினைச்சிருந்தா உன்னை அடிச்சு சாகடிச்சு சாப்டர் க்ளோஸ் பண்ணிருக்க முடியும். அப்ப ராமர் சொல்றார், ராவணா, ஆளைய உனக்கு அமைந்தன மாருதம் அறைந்த பூளையாயின கண்டனை. ஒரு சூறாவளி காற்றால் அடிக்கப்பட்ட ஒரு மரத்திலிருந்து உதிர்ந்து ஒரு பூக்கள் எப்படி இருக்கோ அதை போல உன்னுடைய படைகளை சிதறி விட்டது. இன்று போய் போருக்கு நாளை வா. இது தமிழ்நாட்டுல தெரியாத ஜனங்களே இருக்க முடியாது, கம்பனை படிச்சவங்க. இன்று போய் போருக்கு நாளை வா, இன்று போய் நாளை வான்னு சொல்லும் பாருங்க. இந்த பஞ்சலை ரொம்ப பாப்புலர் லைன் ராமாயணத்தில். அவர் சொல்ல, ராமர் இன்று போய் போருக்கு நாளை வா என நல்கிறன் அப்படின்னு சொன்னாரு. நாகு இளங்கமுகின் வாழை தாவூர் கோசல நாளுடைய வள்ளல். இவ்வளோ தண்ணி இருக்கு, தண்ணியில இருந்து ஒரு மீன் அப்படி ஜம்ப் பண்ணுச்சுன்னா பாக்கு மரத்தோடைய அந்த உச்சியை போய் தொடுமா. அப்ப அவ்வளோ தண்ணீர், அவ்வளோ மீன் வளம் நிறைந்த கோசல நாடு. அப்பேற்பட்ட வளம் நிறைந்த கோசல நாடுடைய வள்ளலா இருக்கக்கூடிய ராமர் சொன்னா, இன்று போய் போருக்கு நாளை வா. ஈக்குவலா இருக்க கூட தான் யுத்தம் பண்ணணும், அதுவும் அவன் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்போது தான் யுத்தம் பண்ணணும். இப்ப உலகத்துல எப்படி இருக்குன்னா, பலமா இருக்கிறவன் நோஞ்சான் அடிக்கிறான், பைசா உள்ளவன் பைசா இல்லாதவன் அடிக்கிறான், படிச்சவன் படிக்காதவன் அடிக்கிறான். அப்ப நீ ஈக்குவலே இல்லையே, நீ எப்படி அடிக்கிறன்னா? ஒரு ஹோட்டல்ல போய் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் ஒருத்தன் உட்காந்து ஒரு நாளுக்கு ஃபேமிலியோட பேசி நோட் பண்ணிருப்பீங்க போகும்போது, அது ஒரு அந்த சர்வ் பண்றவர் கொண்டு அந்த தண்ணியை வச்சு அந்த மிரட்டா, ஏய் இங்க வா, ஏய் அதை எடு, ஏய் என்ன இது பாருங்க. இந்த மாதிரியான மென்டாலிட்டி, இதெல்லாம் ஒரு மனித குணங்கள் இல்லை, ராமர் இடத்துல கத்துக்கும். அப்ப மோதுறது ஒரு ஆப்பனண்ட் இருந்தா அவனோட ஈக்குவலா மோதும், அவன் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும் போது மோதும், சாமானியம் மோதக்கூடாது. இதெல்லாம் ராமர் செட் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட். எந்த ஒரு விஷயத்துல ராமர் 100% செட் பண்ணுவார். அதாவது மனிதனுடைய ஒரு முழுக்க ஒரு முழு மனிதன் 100% ராமர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் செஞ்சு காட்டினார். சிறந்த மனிதன், சிறந்த கணவன், சிறந்த நண்பன், சிறந்த தலைவன், சிறந்த அரசன். இதுல நம்ம 35% ஃபாலோ பண்ணோம்னா பாஸ், ஹியூமன் பீயிங். 60% நம்ம ஃபாலோ பண்ண ராமரை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். 80% நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா டிஸ்டிங்ஷன், அவ்வளவு வேற லெவல்ல போயிடும். 100% பண்ணோம்னா ராமர் நமக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் 100 தான். டீச்சர் 100 மார்க் போட மாட்டாங்க, மிஞ்சி போன 99, 98. அவன் 35, 60, 80 வந்தாலே we are very good human being. ஓகே, இதை போல ராமாயணத்துல நிறைய இருக்குது. இந்த கம்பனுடைய இந்த பெரிய ஒரு கிரந்தத்துல இருந்து சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். இந்த ராமருடைய கிரேஸ்ல வர 2ஆம் தேதி, இந்த 2 நாளுக்கு அப்புறம் ராம நவமி அன்னைக்கு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கொண்டு வால்மீகியும் படிக்கணும், கம்பனையும் படிக்கணும். ரெண்டும் சேர்த்து படிச்சு தமிழையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், சமஸ்கிருதத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க இவ்வளவு நேரம் இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி. இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறது, ஆனால் ரொம்ப ஷார்ட் டைம்ல சில டிப்ஸ் கொடுத்தோம். மேலே இது இன்ஸ்பைரேஷன் மேலே எடுத்துக்கோங்க. வந்திருந்த எல்லா விருந்தினர்களுக்கும் நமஸ்காரம், ஸ்பெஷல் நமஸ்காரம். கேட்ட எல்லா அன்பர்களுக்கும் நமஸ்காரம். ராமர் எல்லாருக்கும் அருள் புரியட்டும். ஹரி ஓம். ஹரி ஓம்.
சுவாமிஜி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சுவாமிஜி. கம்பராமாயணமா இவ்ளோ ஈஸியா, ஜாலியா, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எவ்ளோ வேல்யூவான விஷயங்கள் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. அப்படியே ராமாயணம் பிக்சரை பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு சுவாமிஜி. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சுவாமிஜி.